மூணாரில் காலை நேரம் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? மேகத்துக்குள்ள மறைஞ்சிருக்கிற மலைகள், முகத்துல அடிக்கிற குளிர் காற்று, எங்க பார்த்தாலும் பச்சை பசையில் தேயிலை தோட்டங்கள். அந்த அழகை ரசிக்க ரசிக்க நேரம் போறதே தெரியல. அப்படி ஒரு அழகான நாள் தான் நாங்கள் மூணாரோட தேயிலை தோட்டங்களையும் அழகான மலை ரோட்டையும் சுற்றி பார்க்க கிளம்பினோம். வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மேகலாஸ் வேர்ல்ட். உங்ககிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறது மேகலா. இங்கே இருக்கிற தேயிலை தோட்டங்கள் ரொம்ப அழகா இருக்கு. எங்க பார்த்தாலும் பச்சை பசேல்னு மனசுக்குள்ள ரொம்ப ரிலாக்ஸா இருக்கு. We're in the back to the end.
ரோட்ல போயிட்டு இருக்கும்போது தேயிலை தோட்டங்களை ரசிக்க வசதியாக ஒரு திட்டு மாதிரி இருந்தது. அங்க நாங்க கொஞ்ச நேரம் அமைதியா உட்கார்ந்து குளிர் காற்றையும் அந்த பச்சை மலைகளையும் ரசித்தோம். அதுக்கப்புறம் அப்படியே கீழே இறங்கி தேயிலை தோட்டத்துக்குள்ள நடந்து போனோம். அந்த சின்ன சின்ன பாதைகளில் நடக்கும்போது சுற்றி முழுக்க தேயிலை வாசம், குளிர்ந்த காற்று, அமைதியான சூழல் மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. அங்க நிறைய போட்டோஸ் எடுத்தோம். ஒவ்வொரு இடமும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு.
அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஒரு அழகான லாங் டிரைவ் போனோம். மலை, மேகம், வளைவான ரோடுங்க எல்லாமே செம்மையான ஃபீல் கொடுத்துச்சு. மூணாறு வந்து நேச்சர் என்ஜாய் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும். இந்த பயணம் எங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல். நீங்களும் இந்த வீடியோ என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புகிறேன். லாங் டிரைவ் முடிச்சுட்டு ஈவினிங் நாங்கள் எங்கள் ரூமுக்கு போய் சேர்ந்துட்டோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல். நன்றி, வணக்கம்.